and this is the VU1. This is the VU1, that is okay. This is VU1. That is tangential velocity component. V1 is, that is absolute velocity. VA1 is axial velocity. VM1 is radial velocity. VU1 is tangential velocity. See, my question is to you. So in order to rotate this rotor, which velocity is useful? That is my question to you people. Can you tell me? Anyone, can you tell me which velocity is useful? Are you understanding my words? ನೋಡೋಣ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದಿಬ್ಬರು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡೋಣ, ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. Hello. Yes, can you tell me which velocity component is useful? By looking that figure, you can understand. VU1, sir. 100% correct. VU1 is useful. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ದು ಬ್ಲೇಡ್ ಶೇಪ್ ಈ ತರ ಐತ್ರಿ, ಹಿಂಗ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೇಡ್ ಈ ತರ ಐತ್ರಿ ಶೇಪ್. ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಈಗ ನೀರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ V1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಹಿಂಗ ಹೊರದು ಹೋತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಇದು ಸೀದಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ ಸೀದಾ ಹೊರಗೆ. ಅದೇನ್ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಸತ್ತದ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಡಿತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಡದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಫೋರ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡತ್ತ ಅದ್ರದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಡಿತೈತಿ. ಬಟ್ ಅದು ಏನ್ ತಿರ್ಗಸಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ರೇಡಿಯಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಹಿಂಗ್ ಸೀದಾ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಿಂಗ ಇದನ್ನು. So this will move upside like this. With this figure you can understand, this will move upside like this. So it will not also useful for us. ಅದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಯಾವುದು, ಇದು VU1. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂಗ ಈ ತರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೈತೆ, ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಬ್ಲೇಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗ್ ಬಡದಾಗ ಏನಾಗತ್ರಿ, ಇದು ತಿರಾಕ್ ಚಲೋ ಆಗತ್ತೆ, ಹಿಂಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಚಲೋ ಆಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗ್ ಬಡದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಈ ತರ ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇತ್ತಂತ, ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇತ್ತಂತ, ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಐತದ ಈಗ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರ, ಇದನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನಾವು ಹಿಂಗ ಒತ್ತಬೇಕು, ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒತ್ತಬೇಕು. ಹಿಂಗ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾಗ ನಾವು ಹಿಂಗ್ ಒತ್ತಬೇಕ ಅಂದ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗತ್ತೆ. ಹಿಂಗ್ ಒತ್ತಿದ್ರು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲಿಂದ ಹಿಂಗ್ ಈ ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಫ್ಲೋ ಇತ್ತಂದ್ರೂ ಅದು ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಪುಷ್ ದಿಸ್ blade along the tangential direction like this, then only it will start to move. So for us, useful one is what? That is this tangential component. This is the only one useful component for us. ಇವೆರಡು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತ ಈ ರೇಡಿಯಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇವೆರಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರ, ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇವು ಕುರಿದು ಹೋಗಿ ಈ ಕೇಸಿಂಗಿಗೆ ಬಡಿತಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕೇಸಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಡಿತಾವ. ಹೊರಗೆ ಕೇಸಿಂಗ್ ಇರ್ತತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಡಿತಾವ. ಪಡ್ ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೋಗಿ ಬಡಿತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಡದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಕತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಕತಿ. ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲದ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಕತಿ ನಮಗ. ಅದಲ್ಲ, ಆ ಫೋರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಕತಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದೋಸ್ ಥ್ರಸ್ಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್. So in order to overcome
that is axial thrust. This is developed because of the axial thrust. In order to overcome this axial thrust, because of this axial velocity component, that is change in axial velocity component, so that will be absorbed, that thrust should be absorbed, ಅದು ಏನು ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ unnecessary ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದು, that will be absorbed in a thrust bearing. These are the thrust bearings. This is a thrust bearing, it will be absorbed in that. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳತ್ತೀನಿ ನಾನು, ಫಿಗರ್ ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ ಅದರದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ನು ಥ್ರಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯಲ್ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತಾರ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ್ರಿ? ರೇಡಿಯಲ್ ಥ್ರಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೇಡಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರೇಡಿಯಲ್ ಥ್ರಸ್ಟ್. ಅದು ಇಲ್ಲ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ, ರೇಡಿಯಲ್ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಜರ್ನಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ that is the which will rotates the rotor, which will changes the angular momentum of that rotor. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದಂಗ ಮೀನಿಂಗ್. ಇನ್ ಅನದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಅದು ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಆ ರೋಟಾರ್ ಮೂವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರುವಂತ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಈ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಗೆ ಅಷ್ಟ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. Okay, from once again Newton's second law of motion. Here the same whatever I have explained earlier, it will be repeated back. From Newton's second law of motion, F equal to m into a, F equal to m into v by t, change in momentum F equal to m dot v1 minus v2. This is in general. But the useful component is tangential component. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಅದನ್ನಷ್ಟ ತಗೊಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, vu1 minus vu2. Initial vu1 inlet side, vu2 outlet side, ಹೊರಗಿನ side. F equal to m dot vu1 minus vu2, that is. Okay, F dot vu1 minus vu2, that is. And next, that is torque, you need to find out. So torque is equal to force into radius. Torque is what? That is force into radius, torque. So I am getting now the Euler's energy equation. I want to get the energy. Okay, I want to find the energy, so that expression for the energy, so that I will have a torque. Torque is defined as force into radius. So two radius are there, R1 and R2. This is inlet radius, this is outlet radius. That one also I will show you. I didn't shown till now. R1 and R2. Here itself I will show you. See, ಈ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ, ಈ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಇದು R1. ಈ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಏನ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಇದು R2. Keep in your mind, this is R1 and this is R2. R1 and R2. Okay. R1 and R2, you are understood now. So torque equal to vu1, this is at the inlet side, vu1 is at the inlet side, and R1 is the inlet radius. Similarly, vu2 at the outlet side, R2 is the radius at the outlet. Okay, so energy is given by rate of energy, also power. In another words, power, it is given by omega into torque. Omega is the angular velocity. I will substitute it here. W1 is the omega at inlet radius. W2 is the omega at outlet radius. So energy equal to m dot omega 1 into vu1 into R1 minus omega 2 into vu2 into R2. Omega into radius is the tangential velocity. U we will get omega into r, if you done you will get u, that is the tangential velocity. It is not a component, it is a velocity of that rotor. It is the velocity of that rotor, it is a tangential velocity of that rotor. Keep in our mind, tangential velocity, not the angular velocity. Tangential velocity ಅಂದ್ರೆ tangent draw ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ ರೋಟರ್ ಮ್ಯಾಗ, ಅದರದ್ದು ಅಷ್ಟ ಅದು. Okay, tangential velocity of that rotor u. So now power equal to E is the power, or also P I will write as in equal to m dot into vu1
into U1, because omega into R I have written as U. So it will be the U1 minus VU2 into U2. That is. So this is the power we got. Okay. And energy I will take to the denominator this m dot. So it will become joules per kg. Power will be in the watts. I will discuss these things in the next class. I will explain once again back this energy terms in the next class, and I will discuss afterwards. And thank you one and all. Any doubt is there, you can ask me till this, and I will discuss once again this rate of energy in the next class. Okay. Alternative form of energy equation also we need to discuss. Any doubt is there, you can ask me till this. I will give 2 minutes time. I will end the class now. Okay, thank you one and all. Thank you.